These buildings near Rostov in southern Russia are home for some 300 Ukrainian refugees. But not for much longer. Some people from areas controlled by Ukrainian government forces must leave Russia by February. Among them, Tatiana, who gave birth here 2 months ago. Мы довольны и благодарны, конечно, но только то, что в зиму так получается, мы остаемся на улице, это тоже как-то так не есть хорошо. Russia took in hundreds of thousands of refugees fleeing the conflict in Ukraine. Housed in centres like this across the country, they're a growing burden on a Russian budget strained by low oil prices and international sanctions. The decision to send some of them back was taken by the Kremlin in the autumn. It's not clear how many will be affected. Да, нас предупредили, что 3 числа закрывается лагерь, и мы уезжаем. Куда уезжаем? Я не знаю. То есть идет зима. Дом мой цел, но у меня нет окон. Katerina lives here with her 2 twin daughters. It's a former children's summer camp, quickly fitted out with heating when the refugees began to arrive. Мы ждем окончания войны. Вот сегодня-завтра мы собираемся вернуться. Вот я сама в таком распутье, понимаете? Да вот вроде тихо, сейчас вроде не стреляют. Ага, ну еще месяц посидим, подождем, начнем собираться домой. Вот, бах, стреляют. The Russian authorities say the most vulnerable will be able to stay, such as pensioners and disabled people. But others must pack their bags. For them, it's a bleak and uncertain winter.